1 cup maida, 1/4 teaspoon salt, 1/4 teaspoon baking soda, 3/4 teaspoon baking powder. సో ఇప్పుడు డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కలిపి పక్కన పెట్టేసుకుందాం. బాగా పండిన 2 బనానాస్ వేసుకున్నాం. ఇంత బాగా పండితే మన బనానా మఫిన్స్ చాలా బాగా వస్తాయి. సో ఇలా మ్యాష్ చేసుకున్న బనానాస్కి నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకుందాం. 1/4 కప్ బ్రౌన్ షుగర్, 1/4 కప్ షుగర్. సో మంచిగా ఇలా మిక్స్ చేసేసుకుందాం. 2 tablespoon వెజిటబుల్ ఆయిల్, 2 tablespoon melted butter, ఇలా కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో మనము కట్ చేసుకోవాలండి. బేకింగ్కి ఎక్కువగా ఈ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం మనం. 1 egg, 2 tablespoon buttermilk, 1/2 tablespoon vanilla extract. సో కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్ ని మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాం. మైదా, బేకింగ్ సోడా, బేకింగ్ పౌడర్, సాల్ట్ వేసి మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ లిక్విడ్ దాంట్లో మిక్స్ చేసేస్తాను. సో ఇప్పుడు కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చూసారు కదా, ఏం లేదు, సింపుల్ అండి. డ్రైని వెట్ని డిఫరెంట్ గా మిక్స్ చేసుకొని 2 కలిపి తర్వాత ఇలా మిక్స్ చేసుకొని అప్పుడు మనం సింపుల్ గా రెడీ అయిపోతుంది. బనానా మఫిన్స్ చేస్తున్నాను కదా, చూసారా ఎంత బాగుందో టెక్స్చర్. వావ్! బనానా మఫిన్స్ కోసం నేను సిద్ధపరిచిన ఈ మిక్స్చర్ ని ఇలా కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్ లో మిక్స్ చేసుకొని ఇంత సింపుల్ గా ఈజీగా మనం ఎలా చేసుకోవాలో చూసారు కదా. సో ఫైనల్ ప్రొసీజర్ కి వచ్చేసాం. ఇలా కప్ కేక్ మోల్డ్స్ లో మనము బటర్ పేపర్ వేసుకొని ఒక్కొక్కటి వేసుకుందాం. ఇంత సింపుల్ టేస్టీ స్నాక్స్ పిల్లలు ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్ లో ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ టేస్టీ బేకింగ్ ఐటమ్స్ అంటే చాలా ఇష్టపడతారు. సో మనం ఇంత సింపుల్ గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు కదా. వీటిని కప్ కేక్స్ అనొచ్చు, మఫిన్స్ అనొచ్చు, ఎనీథింగ్. మీరైతే వీటికి ఏమైనా కొత్త పేరు పెడతారా? నేనైతే బనానా గుట్ట పొంగనాలు. సో ఇలా డ్రై ఫ్రూట్స్ తో గార్నిష్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటాయి. మనం ఇప్పుడు బేక్ చేసుకుందాం. 218 degrees లో 8 minutes బేక్ చేసుకుందాం. సో మన బనానా కప్ కేక్స్ రెడీ అయిపోయాయి. సో అన్మోల్డ్ చేసుకుందాం. వావ్, టూ గుడ్. వావ్, చూసారు కదా ఎంత సాఫ్ట్ డెలిషియస్ గా ఉందో. వావ్, దిస్ ఇస్ టూ గుడ్. సో చూసారు కదా ఎంత సాఫ్ట్ గా స్పంజీగా ఉన్నాయో. టూ గుడ్. వావ్.